ஸோ இப்போ ஒரு பேஸ் வாய்ஸ் இருக்கு. somebody who's trained in western music and the person can sing western அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஒன்று பேஸ் வாய்ஸ் இருந்தால் they'll be made to sing some Carnatic songs. இந்த பக்கம் ஒரு ஒரு ஸ்டீரியோ டைப். இன்னொரு பக்கம் வெஸ்டர்ன் ட்ரெயின்டாக இருந்தால் பேஸ் வாய்ஸ் இருந்தால் உடனே புட் இன் டு ஸோ கால்ட் ஐட்டம் நம்பர்ஸ். ஸோ எனக்கு ஒரு பெரிய why I'm asking this question is because of your expressionism. I absolutely love how you emote for all of those heroines that you have sung for. எனக்கு உங்களோட native emotions that are very rustic to the heroine's character எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். that's where this is coming from. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒன்று ரொம்ப பேஸ் வாய்ஸ் இருக்கா, உடனே ஒரு ஐட்டம் நம்பர் பாடு, வெஸ்டர்ன் மியூசிக் ட்ரெயின்டு, இல்லைனா கர்நாடிக் பாடு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து மெலடி, ஒரு சாஃப்ட் மெலடி வேர் த உமன் கேன் ரொமான்ஸ், நாட் மேக் லவ். அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஹார்ட் கோர். அஃப்கோர்ஸ் பாம்பே ஜெயஸ்ரீமா சேஞ்ச் த நேரட்டிவ் ஃப்ரம் வசீகரான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை பற்றி நம்ம சொல்லலை. பெரும்பான்மையாக இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீரியோ டைப் இருக்கிறத நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக இருக்குது. பட் அதுதான் அகேன் டு லுக் அட் இட் ஃப்ரம் தி அதர் சைட். இல்லை பிஸ்னஸ் இல்லை, ஃப்ரம் த ஆங்கிள் ஆஃப் அ மியூசிக் டிரெக்டர். நான் இந்த பாட்டை நான் வந்து என்னோட விதமாக பாடலாம். பட் அகேன் வந்து அந்த மியூசிக் டைரக்டர் கூட பிடிக்கலாம். ஆனால் அதை எடுத்துகிட்டு போகும்போது at the end of the day, like I said, it all comes down to there are so many other stakeholders who listen to it or who want the songs to be who make the decision, who make the decision and who want it to sound a certain way. right? அந்த மாதிரி ஒரு டைமில் I don't think even the music director has control over it. As much as he might want it to sound so original as what you have sung. அந்த மாதிரியுமே வந்து I've had experiences where it sounds very good, but அந்த எனக்கு என்னவோ அந்த கேரக்டருக்கு வந்து it doesn't sit, either from the director or from the producer or from whatever stakeholder. எங்களுக்கு வந்து ஏன்னா ஒரு ஸ்டோரி லைனாக வந்து பார்க்கும்போது it does not sit for them. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராக்டிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்கு. அதனால தான் நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேன், இந்த மாதிரி வந்து பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக இண்டிபெண்ட் மியூசிக்கில் யூ கேன் டூ வாட் யோர் ஹார்ட் சேஸ், வாட் யூ வாண்ட் டு டூ, வாட் யூ ஆர். அதை ஒதுக்கி கொஞ்சம் வச்சிடணும். இஃப் யூ வாண்ட் சினிமாங்கிறது டீம் ஒர்க் அண்ட் இட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ். அதில் வந்து அந்த அவ்வளோ பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ்லேருந்து ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வில் பி சோசன் அண்ட் யூ ஹாவ் டு டூ. வென் இஃப் யூ ஆர் வெரி லக்கி இனஃப் யூனோ தென் சரி ஓகே உங்களோட இது நல்லா இருக்கு, நாங்கள் அதை மாற்றிக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து நிறைய வராது. பட் வந்ததுன்னா கிரேட். ஸோ தட் இஸ் நாட் அண்டர் அவர் கண்ட்ரோல். ஸோ வாட் இஸ் ஒன்லி அண்டர் அவர் கண்ட்ரோல், அந்த ஒரு மனப்பான்மைக்கு நான் வந்து ஓவர் த இயர்ஸ் தட் இஸ் வாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார்ட் ஆஃப் ஹேஸ் டாட் மீ மோர் தென் லீவ். நான் இவ்வளோ இதில் ட்ரெயினாக இருக்கேன், இப்படி பாடலாம், அப்படி இது பண்ணலாம், அதெல்லாம் தாண்டி வச்சுட்டு சரி ஓகே keep the emotion out of, sometimes keep the emotion out of the project. அதை வச்சுட்டு அப்படிதான் பார்க்கணும். இல்லைனா you will start hating what you're doing. அதனால you don't want to start hating music. Absolutely. Or you don't want to you don't want to start doubting yourself. Correct. So அப்போ அந்த டைமில் வந்து you just இதெல்லாம் இருக்குது, இந்த ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது, தெரியாமல் இருக்கலாம். இப்போ
எனக்கு ஒரு சிலப்போ தெரியும் இந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்குன்னு. அது தெரியாதப்போ வந்து யூ ஜஸ்ட் சார்ட் ஆஃப் ஓகே நான் ம். ஐ அம் கோயிங் அண்ட் கிவிங் மை 100%. அவ்வளோதான். அது ஒரு சிம்பிளா ஒரு ஒரு இதுவா பார்த்துட்டு கீப் த எமோஷன் அவுட் ஆஃப் இட். அண்ட் வீட்டுக்கு போய் ஒரு ஹிந்தி சாங் பண்ணி Yeah. ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க. Or practice whatever you want, however Yeah. you want. Put out videos however you want to. ம். I mean, yeah, அதுக்குமே வந்து யூ மைட் இன்னித்த உலகத்துல வந்து என்ன பண்ணினாலும் வந்து there is negative and positive and in fact a lot more of negativity. So அதான் just take out the emotion and just do it. If you want to do it, just keep doing it without Yeah. expecting anything. Absolutely. Absolutely. Actually, in the music directors க்கு இந்த இந்த ஒரு கட்டம் ரொம்ப வரும். ம். ஏன்னா, அதான் கிரியேட்டர் ஆஃப் தட் சாங் அந்த மியூசிக் கம்போசருக்கு வந்து எவ்வளோ எப்படிலாமோ ஹீ மைட் ஹவ் தாட் ஆஃப் டூயிங் சம்திங். பட் அப்படி வந்து பண்ண முடியாம இருக்கும். அந்த ஸோ கரெக்ட். சிங்கருங்கிற வரது வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ். ம். ஸோ அப்படின்னா வந்து ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன். நெறைய ஓவர் தி இயர்ஸ் நெறைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸில் பார்த்துட்டு ஐ திங்க் அதான் ஜஸ்ட் அந்த இமோஷனை வந்து இஃப் தட் எமோஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ரூலிங் ஓவர் யூ தென் எவ்ரி திங் பிகம்ஸ் கொஸ்டின் இன் யோர் லைஃப் ஆர் கரெக்ட். இன் யோர் கரெக்ட். மியூசிக் இன் எவ்ரி திங். கரெக்ட். கரெக்ட். But what I feel is, you know, generally, நம்ம வந்து if we start looking at things from a philosophical point of view, from ஒரு 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 அம்ப்ரெல்லா டேர்ம் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்துட்டு, என்னென்னலாம் நம்ம பவர்ல இருக்கோ, அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா, ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த யூ நோ த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம கொஞ்சம் இலக ஆரம்பிக்கும். யூ கேன் அந்த ஒரு சேஞ்ச் வரணும். லைக் இது எப்போ ம். இப்படியே போயிட்டுருக்கு. இந்த ஒரு சேஞ்ச் ம். வரணும். அதுக்கு யூ ஸ்டார்ட் புட்டிங் அவுட் யுவர் மியூசிக். வெதர் ஆர் நாட் பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு see ஹியர் எல்லாம் Yeah. தாண்டி யூ கீப் புட்டிங் அவுட். அட் சம் பாயிண்ட் தேர் Yeah. வில் பி ஒரு ஒரு ஷிஃப்ட் இருக்கும். Absolutely. அதுக்கு யூ டூ வாட் யூ கேன். எங்கெல்லாம் முடியுமோ இஃப் அந்த ஒரு ஃபிலிம் ப்ராஜெக்டில் எங்கெல்லாம் முடியுமோ யூ ட்ரை டு டூ திங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி. பட் அது ஒர்க் ஆகுமா ஆகாதா, அது எடுத்துப்பாங்களா இல்லையா, ம். அதெல்லாம் தாண்டி இதுதான் பண்ண முடியும். Correct. Correct. ப்ராக்டிக்கலி திஸ் இஸ் ஹவு இட் இஸ். And திஸ் இஸ் also வாட் இட் இஸ். when it comes to நீங்க சொன்ன மாரி the conviction of the music director. ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் வந்து ஒரு பாட்ட கன்சீவ் பண்ணும்போது, அவருக்கும் ஆர் அவங்களுக்கும் அந்த எமோஷன்ஸ் வித் அ சாங் இருக்கும். நீங்க சொன்ன மாரி இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபேதம்ஸ் ஆஃப் அ பெர்சன்ஸ் ஹார்ட். ஒரு பர்ட்டிகுலர் டியூன். அது வந்து யாரோ ஒருத்தர் கேட்டுட்டு இன்னொரு ஒரு பெர்சன் அத டிசைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதே வந்து இட்ஸ் அ பிக் ஸ்டேக். ஸோ அதையும் தாண்டி இஃப் தே ஆர் ஹியர் டு ஸ்டே, நீங்க சொல்ற மாரி வி ஹேவ் டு லெட் கோ ஆஃப் ஆல் ஆஃப் தோஸ் எமோஷன்ஸ் அண்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் அதர் பீப்புள் ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் அண்ட் அட்ஜஸ்ட் டு த விம்ஸ் அண்ட் ஃபேன்சிஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் ஆர் கிரியேட்டிவ் ஆர்ட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே. அதாவது ஒரு படத்தோட கதை சொல்றேன். அது இன்னொருத்தரோட கதை தானே. அப்போ அந்த கதைக்கு என்ன வேணும்னு அவங்க தான் சூஸ் பண்ணுங்கிற அதை விட்டு கொடுக்குற அந்த பிளேஸ்ல அவங்க இருப்பாங்க. இது இவரோட பாட்டு, நம்ம பாட்டு வந்து கிடையாதுங்கிற ஸ்பேஸ்ல நம்ம இருப்போம். ஸோ அப்படிதான் ஐ திங்க் டீம் ஒர்க் வந்து பில்ட் ஆகுது. தெரியல இந்த மாதிரி யாரான்னு யூ ஹாவ் இன்டராக்டட் வித் அ லாட் ஆஃப் மியூசிஷியன்ஸ். இது நான் ரீசெண்டாக தான் ஐ ஹாவ் ஆல்சோ கம் டு அ பாயிண்ட் வேர் ஓகே எஸ் ஐ ஹாவ் டு கீப் தட் இமோஷன் அவுட். ஏன்னா ஐ மீன் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் அ ப்ராஜெக்ட். ஐ மீன் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லைக் நேம் த ப்ராஜெக்ட் அஸ் சச். அதில் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்தது. லைக் ஐவ் கம்போஸ்ட் அ ஃபியூ சாங்ஸ் இன் தட் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். அப்போதான் when I have been put in that place, I understand that okay, emotionally I cannot be. ஆமா நான் வந்து அந்த பாட்டுக்கு வந்து ஐயோ நான் இவ்வளோ I've composed it from my heart, I've done this, I've done that. அதெல்லாம் தாண்டி வந்து I have to start looking at it also in a different perspective. Correct. ஸோ அப்போதான் எனக்கே வந்து ஒரு ஓகே
நான் வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு சிங்கரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்தோ அது மாத்திரம் தான் பார்த்துருக்கேன். பட் ஆனால் நிறைய இருக்கு. இட்ஸ் Yeah, it's a ball game, different ball game with a different hat. ஸோ ஏஆர்எம்ல வந்து அது Mm. சங் ஒன் சாங். Mm. அந்த வைக்கம் மேம் தான் பாடியிருந்தாங்க. ஸோ அத்தோடு தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு ஹேட் சாங். இந்த அந்திவானிலோரமாய் Correct. அது அண்ட் தெலுங்குல அம்பரால வீதிலோ. ஆனால் ஐ ஹாவ் டு மென்ஷன் திஸ். ஸோ திபுனீனன் தாமஸ் சார் வந்து என்கிட்ட வந்து ஐ ஆஸ்ட் ஹிம், ஸோ ஷுட் ஐ சவுண்ட் எக்ஸாக்ட்லி லைக் தட்? நோ, யூ சவுண்ட் லைக் யூ. Absolutely. பட் இப்போ நான் வந்து ஸோ நான் எப்பயுமே கமெண்ட்ஸ் போய் படிப்பேன். லைக் நிஜமாவே வந்து ஸோ தட் சாங் இஸ் வைக்கம் அம்மா பயங்கரமாக பாடியிருப்பாங்க. ஓகே, பட் அந்த பாட்டை வந்து நான் பாடினப்போ ஹி செட் சவுண்ட் லைக் யூ, விச் இஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது கேட்கறதுக்கு. அதை பாடிட்டு நான் எப்பயுமே சாங்ஸோட கமெண்ட்ஸ் போய் பார்ப்பேன். நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ், எவ்ரி திங் யூ டேக் இன். ஐ மீன் யூ டேக் இன் வாட் யூ வாண்ட், யூ டோன்ட் டேக் இன் வாட் யூ வாண்ட். பட் ஆனால் ஸோ அதில் வந்து நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க. சம் ஆஃப் தெம் ஐ புட் கண்டிப்பாக வந்து வைக்கம் மேமோட வேர்ஷன் தான் இன்னும் நல்லா இருந்தது. ஆனால் நிறைய பேர் தே ஹட் ஆல்சோ மென்ஷன் வைக்கம் மேமோடது ரொம்ப நல்லா இருந்தது, பட் இவங்க பாடியிருக்கிறது வந்து வேற மாதிரி இருக்குது. இட் இஸ் கிவிங் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு. Invoking a different kind of an emotion in them. அதே பாட்டு Absolutely. லாங்குவேஜ் வேறையாக இருக்கலாம், பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து அந்த மாதிரியும் ஐ திங்க் பீப்புள் வில் அக்செப்ட் இஃப் யூ கிவ் இட். ஆனால் அதை And if you're கொடுக்கறதுக்கு true to it also at the end of the day, you just don't do it for the sake of doing it. ஆமாம், இப்போ நம்ம பண்ணுறோம், ஐயோ இது என்னடா பிடிக்கவே இல்லைன்னு பண்ணால் அது நமக்கு வெளியில் தெரிஞ்சிரும். நம்ம ஆனால் as musicians, one great thing about us is when you get into that zone, you have no other way but to just give your best and enjoy the process. No matter how, இப்போ நம்ம இவ்வளோ விஷயங்கள் பேசுறது எல்லாமே அங்கே மறைஞ்சிடும். ஆமாம், கண்டிப்பாக அந்த டைமில் இட்ஸ் லைக் அந்த ஒரு மெடிடேஷன் மாதிரி. யூ டோன்ட் அந்த ஒரு ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் ஆஃப் மெடிடேஷன் யூ ரீச் தட் பிளாங்க்னஸ், ரைட்? அது வந்து மியூசிக் மட்டும்தான் இருக்கும். யூ டோன்ட் லுக் அட் ஆர் யூ டோன்ட் என்ன வீட்டில் என்ன நடக்கிறது, ஓகே என்ன சொல்கிறது, இவங்க சாப்பிட்டாங்களா வீட்டில், இது வந்து வந்தாங்க, அதெல்லாம் ஐ மீன் ஆல் த எக்ஸ்ட்ரா நாய்ஸ் ஜஸ்ட் கெட்ஸ், அதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது. ஸோ அதனால தான் மியூசிக் இஸ் லைக் மெடிடேஷன் தான் நான் சொல்லுவேன். ஹே பிலகாடா ஃப்ரம் ஃபிதா. ஸோ நான் உங்ககிட்ட ஆஃப் கேமரா சொன்ன மாதிரி ஐ கம் ஃப்ரம் அ தெலுங்கு பேக்ரவுண்ட். இப்போ கூட எனக்கு நிறையா வார்த்தைகள் பேசும்போது தெலுங்கு வந்து வந்துடும். அசலே இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்கிறது, அந்த மாதிரி நிறைய தெலுங்கு வேர்ட்ஸ் வந்து வரும். பிகாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் தட் ஐ லேர்ன் டு ரீட் அண்ட் ரைட் வாஸ் தெலுங்கு, ஈவன் தோ என்னோட மதர் டங் வந்து தமிழாக இருந்தாலும். ஸோ எனக்கு நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு தெலுங்கு படத்தை எங்கள் வீட்டிலலாம் வந்து தமிழில் மாற்றி பார்க்கலான்னு சொல்லும்போது நான் அக்ரியே பண்ண மாட்டேன். தெலுங்குல தான் பார்ப்பேன். அது மாதிரி கொரியன் படமாக இருந்தாலும் கொரியனில் தான் நான் தமிழில் பார்க்குறது, இந்த இதில் பார்க்குறது, இந்த லாங்குவேஜ் மாற்றி பார்க்குறது பண்ண மாட்டேன். எஸ்பெஷலி வித் தெலுங்கு. பிகாஸ் நமக்கு எப்படி இங்கே ஒரு டிக்ஷன் இருக்கோ, நம்ம திருநெல்வேலி தமிழ் இருக்கோ, மதுரை தமிழ் இருக்குது, திருச்சி தமிழ் இருக்குது, சவுத்து தமிழ், நார்த் தமிழ், மாதிரி ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்கோ, அதே மாதிரி தான் நம்மளோட தெலுங்குலேயும் வந்து இது இருக்கு. ஸோ எனக்கு நீங்கள் ஹே பிலகாடா பாடினோன்னே ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அப்போ வந்து நிஜமாகவே எனக்கு வந்து பெருசாக உங்களை வந்து தெரியாது. ஆமாம். ஸோ எனக்கு அப்புறமா தான் நான் ஆக்சுவலாக உங்களை ஃபாலோ பண்ணவே ஆரம்பித்தேன். அப்புறம் உங்களோட நிறைய பாடல்கள் இப்போ கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ எனக்கு ஹே பிலகாடா வந்து இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களோடத கேட்டு அப்புறம் உங்களை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி இங்கே என்னென்ன பாட்டு பாடிருக்கீங்க, உங்களோட வாய்ஸ் வந்து எனக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சு, என்னோடய ஃபேவரட் ஆர்டிஸ்ட் அந்த ஸ்பாட்டிஃபைல வந்து ஆட் பண்ணது எல்லாம் அப்புறமா தான் ஆச்சு. ஸோ நான் ஏன் இந்த ஹே பிலகாடா சொல்கிறேன்னா, அதுக்கும் அந்த இன்ட்ரோக்கும் I like how you've given that expression for that chirpy Sai Pallavi's character. So setting the music part of it aside, the diction part of it, it's very எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப ஆனஸ்டாக ஏதோ 10 வருஷம் தெலுங்கு பேசி
அந்த மாரி ஒரு ஆக்சென்ட் தெரிஞ்சவங்க பாடுன மாரி இருந்தது. ஏன்னா யூசுவலா வந்து தெலுங்குல பார்த்தீங்கன்னா, டிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். தெலுங்கானா தெலுகு, அப்புறம் ஆந்திரா தெலுகு, ம். கோதாவரிக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ம். டங் இருக்கு. அது மாரி ஒண்ணொண்ணும் வந்து ஒரு ஒரு டிக்ஷன். இது இப்ப கூட நான் சுப்லாஷினிட்ட சொல்லும்போது சொன்னேன். இந்த கிசிக் பாட்டு பாடும்போது, "அது நீ எப்படி பாடுன? அது உனக்கு எப்படி வந்தது?" அது வந்து ஏன்னா அது இல்ல ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஐ ஹேட் ஃபிரெண்ட்ஸ் ஐ மீன் தி லிரிசிஸ்ட் தேர் அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அது மாரி உங்களுக்கு "ஹே பிலகாடா" அது மாரி தெலுகுல நீங்க நெறைய பாடியிருக்கீங்க. ம். ஸோ ஹவ் தி சென்சிபிலிட்டீஸ் ஆஃப் தெலுகுவ நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்க? ஆக்சுவலி okay, so Hey Pilagada was my first song for ம். Shaktikant அண்ணா. ஸோ எனக்கு குடுத்த ப்ரீஃப் என்னன்னா, இட்ஸ் ஸோ சாய் பல்லவி இஸ் அ வெரி வெரி சர்ப்பி, அதான் நீங்க சொன்ன மாரி வெரி பப்ளி சர்ப்பி கேரக்டர். திஸ் சாங் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் அ ஒரு ம். ஒரு வில்லேஜிஷ் பேக்ரவுண்ட். ஸோ அதான் அந்த மாரி வந்து அந்த வார்த்தையே ஃபர்ஸ்ட்டு வார்த்தையே ஹே பில்லகாடா. ஸோ அவ்வளோ அழகா வந்து லிரிக்ஸ் எழுதியிருந்தாங்க. எனக்கு ம். அப்சல்யூட்லி. தெலுங்கு வந்து ஐ டோன்ட் ஸ்பீக். பட் ஆனா பாடி பாடி வந்து கொஞ்சம் ஐ மீன் கர்நாடிக் மியூசிக்லயும் நம்ம நெறைய வந்து தெலுங்கு கரெக்ட், அ கரெக்ட். கீர்த்தனங்கள் தான் வந்து கத்துட்ருக்கோம். ஸோ அந்த தெலுங்கு ஆஸ் அ லாங்குவேஜ் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் இட்ஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் லாங்குவேஜ். சிம்பிள் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் லாங்குவேஜ். சுந்தர தெலுங்கு. சுந்தர தெலுங்கு. ஆமா. ஸோ அது அது அந்த வார்த்தைய பார்த்த உடனே வந்து, "ஐயோ! ரொம்ப அழகா இருக்கே!" லைக் எப்படி இப்போ ஒரு மினிக்கி மினிக்கி தமிழ்ல எவ்வளோ இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள். பட் ஆனா ரொம்ப அழகா இருக்கும். அந்த மாரி வந்து ஒரு அமைஞ்ச ஒரு லிரிக்ஸ் அந்த ஒரு பாட்டுல எல்லாமே வந்து கரெக்ட்டா அமைஞ்சது. ஸோ நான் நான் பாட்டுல போனேன். "இதுதான் சிந்து, யூ ஹேவ் டூ இதுதான் சிச்சுவேஷன். பாடு. யூ ஜஸ்ட் சிங். யூ ஜஸ்ட் லைக் கிவ் லைஃப் டு த சாங்." ஓகே. ஹவ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். அ அப்படிதான் வந்து இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி ஆர் ஆல்சோ லைக் ரெக்கார்டிங் ம். டுகெதர் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். அ ஒன் ஆஃப் சக்திகாந்த் அண்ணா ஹஸ் ஆல்வேஸ் இஸ் லைக் உன்னோட வாய்ஸ்ல ஏதோ ஒரு 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 இன்னசென்ஸ் இருக்கு. ம். ஸோ அந்த மாரி ஒரு சில சம் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் ஜெனுவின்லி லைக் சம்திங் இன் மை மியூசிக். ஸோ ஆனா அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி ஆர் மீட்டிங் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ அம் சிங்கிங் ஃபார் ஹிம். ரொம்ப அ அந்த ரெக்கார்டிங் வந்து லிட்டரலி ஐ கான்ட் ஈவன் லைக் அது அப்படியே போச்சு. லைக் ஜஸ்ட் ஹவ் ஸ்வீட். ஜென்ரலி இட் வாஸ் அ வெரி வெரி அஃப்கோர்ஸ் லிரிசிஸ்ட் கிட்ட ப்ரொனவுன்சியேஷனுக்கு ம். அதெல்லாமே நான் கேட்டு எழுதி அதெல்லாம் எவ்ரி சாங் இன் எனி அதர் லாங்குவேஜ் ஹேப்பன்ஸ் தான். தமிழ்லேயுமே வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி தமிழில் வேணும் இப்போ வந்து யூ கரெக்ட். கேன் சே யூ கேன் இப்ப அதான் மினிக்கி மினிக்கியே ஃபார் தட் மேட்டர். மேனா மினுக்கி. ஸோ இட் கேன் பி மேனா ஆ. அப்படியும் பாடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில வாட் இஸ் த சென்சிபிலிட்டி ஆஃப் தட் அதை கரெக்ட், அதை நான் கரெக்ட். எப்பயுமே கேட்டுப்பேன். ஸோ இப்போ இந்த லாங்குவேஜ் வந்து வாட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் ம். இது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லாங்கில் வருதா அந்த மாதிரி ஸ்லாங்கில் வருதா. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லாங்கில் வந்து இந்த வார்த்தைகள் கேன் யூ அதனால நான் வந்து ம். கேட்பேன். லைக் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வந்து எழுதிப்பேன் அந்த மாதிரி. ஸோ ம். ஐ ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் ரைட்டிங். ஸ்வீட். இதுதான் இன்னி வரைக்கும். அஃப்கோர்ஸ் there's a lot of technology but I like அதெல்லாம். Sometimes being old school is good. எஸ். ஸோ அதெல்லாம் Also, you தாண்டி sung this song for Ram Shankar for the Sarkara movie. So when I spoke to Ram Shankar on this episode, I told him like what a fantastic choice of singers. You know, Pradeep Anna வந்து has become like a home singer for a lot of music directors ஆமா. now. ஏன்னா அவரை வச்சு யோசிச்சு பாட்டு எழுதுறது ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வுமன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொண்டு வந்து அதில் ஒரு அழகான ஃபோக் இது கொண்டு வந்தது அப்படி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ திஸ் வாஸ் ரைட் ஆஃப்டர் வி ஷாட் ரைட் ஆஃப்டர் யுவர் மினிக்கி. ஓகே. ஸோ அப்போ ஐ காட் டு லிசன் டு ஹிஸ் பொன்னியம்மா அண்ட் ஐ செட் இட் வாஸ் வெரி நைஸ். த சாங் இஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் ஐ லவ்ட் யுவர் வாய்ஸ் இன் தேர். ஸோ அதையும் எனக்கு தேங்க் யூ சொல்லணும்னு தேங்க் இருந்தது. யூ. அந்த ஒரு அதான் அந்த ஒரு ரா ஃபேக்டர் பேசிக்கலி. ஸோ தட் இஸ் அது அது நல்ல நிறைய கம்போசர்ஸ் வந்து தே லைக் இட் அண்ட் இட் ம். ஆல்சோ அந்த
அந்த ரா ஃபேக்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் அப்சல்யூட்லி. குட், ரைட்? அந்த பாட்டே பிலகாடாவே ஃபுல்லா அ என்ன இப்ப நம்ம கேட்கறது எல்லாமே எவ்ரிதிங் இஸ் ப்ராசஸ்ட். கம்ப்ளீட்லி ப்ராசஸ்ட் ஒரு வோக்கல்ஸா கேட்கும்போது, இது வந்து எனக்கு கேட்கும்போது அ ஆப்வியஸ்லி மியூசிக் புரொடக்ஷன் அதெல்லாம் போயிருந்தா கூட, தட் ரானஸ் அது வந்து எனக்கு எப்படி சொல்றதுன்னே தெரியல. எஸ்பெஷலி செகண்ட் டைம் நீங்க வந்து பாடும்போது சாரி நான் ரொம்ப நோ டீட்டெயில்டா ஏன்னா நான் அவ்ளோ ப்ராப்ளம். கேட்டுருக்கேன். ஹேய் மொர ஹேய் పిలగాడా దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఎందిరో పిలగాడా నా గుండెకాడ లొల్లి. సో, సెకండ్ అది సెకండ్ టైమ్ పాడుம்போது ஹேய் மொனகாடா தட் ஹவ் டு யூ திங்க் ஆஃப் ஓகே இது வந்து இப்படிதான் இருக்கு. ஒரு சிங்கிள் நோட்டா ஹேய் மொனகாடா அப்படி பாடாம நீங்க எப்படி ஹேய் மொன அப்படி போணும்னு தோணுனது வந்து ஆ நிஜமா வந்து அப்படிலாம் நான் அவ்ளோ யோசிச்சு பாடல. வாவ்! இட் ஜஸ்ட் சீரியஸ்லி நம்பவே முடியல. நிஜமா லைக் ப்ராமிஸா வந்து நீங்க இத கேட்ட அப்புறம் தான் ஓகே. நீங்க போய் கேட்டு பாருங்க. இல்ல, இல்ல. இன் த சென்ஸ் ஐ மீன் ஹே பிள்ளகாடா ஹே அப்படின்னு ஐ ஆமா. கெட் வாட் யூ சேயிங். பட் தென் நான் நிஜமா அப்போ அவ்வளோலாம் நான் யோசிக்கல. இட் ஜஸ்ட் அந்த ஒரு ஃப்ளோல என்ன என்ன வந்ததோ தோணுச்சோ. யா. ம். அண்ட் இன்னொன்னு என்னன்னா வந்து லைக் இப்போலாம் வந்து வி கேன் அந்த ஒவ்வொரு லைனை வந்து நிறைய விதத்தில் பாடி எடுக்கலாம். அந்த மாதிரி கூட ஆகலை. திஸ் சாங் லிட்ரலி வந்து வெண்ட் அந்த ஒரு பல்லவியை அப்படியே ஒரு ஷார்ட்ல பாடி அதானா? அப்படி ஓகே. யா. ஸோ அப்படிதான் போச்சு. அண்ட் அந்த ஒரு ஷாட்ல பாடினதுல எது வந்து ரொம்ப அழகா இருந்ததுங்கிறது ஒரு 3-4 வாட்டி அந்த ஒரு ஷாட்ல ம். அந்த பல்லவி ஃபுல்லா பாடியிருப்பேன். அதுல வந்து ஓகே இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இப்படியே வச்சிடலாம். நிஜமா நாட் ஐ டிட் நாட் கிவ் so மச் தாட் டு லைக் இப்படி இந்த லைன் பாடணும், அப்படி அந்த லைன் பாடணும். வெரி ரொம்ப நைஸ். த டியூன் வாஸ் பியூட்டிஃபுல். ஆஃப் த கோர்ஸ். லிரிக்ஸ் வாஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். ஆஃப் கோர்ஸ். அதனால அது அப்படியே பாடும்போது ஜஸ்ட் வெண்ட் இன்டு த சாங் அண்ட் சாங் அவ்வளோதான். இட் ஜஸ்ட் எனக்கு என்ன தோணித்தோ பாடினேன் ஓகே. அந்த டைம்ல. வெரி நைஸ். நத்திங். சாரி உங்களோட பாட்ட நான் பாடி எல்லாம் வந்து ச்சே! 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 நோச்சி. நோ, நோ. அந்த டைம்ல நான் ஐ அந்த டெக்னிக்காலிட்டி எதுவுமே என்னோட மனசுல ம். வராது. நான் ஜென்ரலாவே கோர்ஸ். வந்து வென் ஐ கோ சிங் நான் ரொம்ப அது வந்து ஓவரா ஆராய மாட்டேன். ஆஸ் மச் அஸ் ஓகே நான் நெறைய வந்து மியூசிக்ல வந்து டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து தெரியும்னாலும், ஒரு பாட்ட வந்து பாடும்போது இட் ஹேஸ் டூ கம் லைக் அ மசில் ஃப்ரம் மெமரி. இல்ல இட் ஹாஸ் டு கம் ஃப்ரம் யுவர் ஹார்ட். அவ்வளோதான். அது வந்து ஓகே இது வந்து இந்த ராகத்துல, இந்த பிரயோகத்துல தட் டஸ் நாட் ஹேப்பன் டு மீ நேச்சுரலி இட்செல்ஃப். ம். ஸோ ரொம்ப ஓவரா ஒரு விஷயத்த ஆராய்ஞ்சு பண்ணினாலுமே வந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் பிகமிங் வெரி பிளாஸ்டிக். பிளாஸ்டிக்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த ஒரு ரானஸ் வந்து எப்பயுமே லைக் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு ஐ திங்க் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள். ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி ஒன்று பாடுவோம், அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 வாட்டி பாடுவோம். ஆனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி டேக்கு தான். பாடினது தான் நல்லா இருக்கு. ஐ திங்க் இட் ஹேப்பன்ஸ் டு சோ மெனி பீப்புள். கோர்ஸ். ஏன்னா அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி பண்ணும்போது அது இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் வித்தின் யூ. யாஹ்! ஒரு ஒரு யாஹ்! ஸோ யா. அப்சல்யூட்லி. ஸோ ஏன் இத நான் இவ்ளோ டீட்டெயில்டா கேட்டேன்னா, ஐ ஐ லவ் எவ்ரி அ இது ஆஃப் இட். எனக்கு வந்து அங்க அந்த சர்ப்பினஸ் பிடிக்கும். அந்த இடத்துல இருக்கிற ரானஸ் பிடிக்கும். நாட் ஜஸ்ட் தட் சாங் நான் சொன்ன மாரி பொன்னியம்மால இருக்கிற அந்த ஒரு டெப்த் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். மினுக்கி மினுக்கி யாருக்கு பிடிக்காது? இப்ப எல்லாருக்குமே அந்த சாங் பிடிக்கும். ஸோ தட்ஸ் தட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். எனக்கு வந்து சொல்றதுக்கு வேர்ட்ஸே இல்ல. தேங்க் யூ. பட் நிஜமாவே லைக் இட் ஜஸ்ட் இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன்ட் இன் சச் அ வே. அந்த ஒரு எல்லாமே அமைஞ்சு ஒன்று வரும்போது யூனிவர்ஸ் மேட் இட். யா நான் அதான் நோ டெக்னிக்காலிட்டிஸ் இன் இட். நைஸ், நைஸ். ஸோ ஃபில்ம் மியூசிக் இப்ப நம்ம நெறைய அத பத்தி பேசினோம். a lot of factors around it. அத பத்தி பேசினோம். What do you think of film music today? As in, what kind of a space is it? சி ஆக்சுவலி நிறைய ஜானர்ஸ் வரது. ம். எது பாப்புலரா இருக்குங்கிறதெல்லாம் தாண்டி ம். பார்த்தா நிறைய பேர் who are coming out with very 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 beautiful ideas. அதான் அந்த பாப்புலாரிட்டியை தள்ளி வச்சிடலாம்.
இந்த பட் ஃபிலிம் மியூசிக்ல நெறைய இப்போ வந்து ஐ சி so many music directors or music that's been produced which are ஓகே குளோபலா நெறைய இருக்கு. பட் ராவாவும் ஒரு சில விஷயங்கள் நெறைய கரெக்ட். இருக்கு. ஃபோக்லயும் நெறைய இருக்கு. அந்த மாரி ஐ திங்க் தேர் இஸ் அ வேரீட் ஸ்பெக்ட்ரம் தட் தட் இஸ் தேர். பியூட்டிஃபுல். பட் என்ன வந்து ஹிட் ஆகுறதெல்லாம் தாண்டி ஐ ஃபீல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு மை ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் கம்போசர்ஸ் வந்து சுஷின் ஷாம் இஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் கம்போசர்ஸ். ஸோ அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மலையாளம் இல்ல? இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மியூசிக்கு மலையாளம் மியூசிக்கு வேற மாரி ஹீஸ் லைக் brought in. ஸோ அந்த மாரி வந்து நெறைய நெறைய பேர் அந்தந்த ஒரு கன்னடால வந்து சரண்ராஜ் சார் சரண்ராஜ் இருக்காரு. சார். எஸ். ஸோ அந்த மாரி தெர் ஆர் சோ மெனி அண்ட் பீப்பிள். ஆல்சோ தேர் இஸ் ஒன் பர்சன் ஐ விவேக் திங்க். சாகர் இன் தெலுங்கு. அந்த மாதிரி கரெக்ட். நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் தட் இண்டிவிஜுவல், இட்ஸ் அபவுட் த ஃபேக்ட் தட் தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் Newness. நியூனஸ் இன் த மியூசிக் which is very very nice, which is great. ஹிட் ஆகுதா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் தாண்டி this is what I think is the scenario today in film music. Very nice. I liked Midun Mukundan's music also. And எனக்கு ஜஸ்டின் Malayalam. வர்கீஸ், Justin ஐ Verghese. ரியலி லவ் ஹிஸ் மியூசிக். Yeah. ஸோ நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்டல். And back in the day when I think Veppam ஜாஷ்வா மழையோரமழை ஸ்ரீதர். ஜாஷ்வா ஸ்ரீதர்ஸ் அந்த அவரும் நிறைய மியூசிக் அவரோடதும் வந்து ரொம்ப ஆமாம். அது எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக நிறைய விஷயங்கள் சாம் சிஎஸ்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாரோடதுமே வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக வந்து நிறைய விஷயங்கள் புதுசான விஷயங்கள் கேட்குற நமக்கு ஐ சந்தர்ப்பம். திங்க் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கரெக்ட். அது இருக்கு கண்டிப்பாக. ஃபிலிம் மியூசிக் இஸ் evolved into a very space where a lot of இந்த மாதிரி மியூசிஷியன்ஸும் இருக்காங்க who are able to do it in just like a melting pot. yes. That's nice. So there's always this side to நம்மளோட growthக்கு வந்து எப்போவுமே parallelly there's someone else who will be with us. ஸோ உங்களோட growthக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பில்லர் அண்ட் வைஸ் வர்ஸா அவரோட growthக்கு முக்கியமான பில்லர் நீங்களா இருந்திருக்கீங்க. ஸோ ரீசெண்டாக பார்க்கும்போது 17-18 இயர்ஸ். Yes, 2007, 8 Yeah. So you guys have been together and now you're married and you're in a family and all of that. So how is it to live a life with a musician? So to give a perspective, Sinduri Akka is Vishal Chandrasekhar's wife. இத்தனை நேரமும் அதை நாங்கள் சொல்லலை. Because you wanted to obviously talk about Sinduri Akka. So now coming to Vishal Anna, how did you guys meet? We met while I went to sing a jingle. அதுதான் அப்போதான் காலேஜ் செகண்ட் இயர் போது we met. So that's where it dates back. And Rest is history. Yeah. ரெஸ்ட் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி தான். ஐ மீன் ஐ திங்க் நான் இதை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கேன். சொல்லியிருக்கீங்க. Yeah. பட் டு ஆன்சர் யோர் கொஸ்டின், கண்டிப்பாக we've seen each other grow as people and as musicians. Absolutely. Absolutely. And it's always been a very healthy எப்பவுமே ஒரு ஹெல்தி கான்வர்சேஷன் தான் இருக்கும். ஆர் கம்போசிங்குமே வந்து போத் ஆஃப் அஸ் a lot of times we sit together and compose. That's So nice. there is, I mean, we appreciate each other for what each of us have, right? So it's மியூசிக்னு வந்து அதுவும் when you're living with a musician or when you ஈகோலாம் எடுத்து வச்சிடணும். Absolutely. அது எடுத்து என்ன சொல்கிறது, அது வேண்டாம். அது இருந்தால் ப்ராப்ளம் தான். பிகாஸ் ஈகோ இருக்கிற இடத்துல க்ரியேட்டிவிட்டி வராது. அது யூ கேனாட் நர்ச்சர் த க்ரியேட்டிவிட்டி ஆர் த மியூசிஷியன்ஷிப் ஆர் தி ஆர்டிஸ்ட் இன் யூ. அந்த ஈகோங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் வந்துட்டா அதோட வந்து ஒரு பிளாக் தான் அது. ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் வந்து கான்ஷியஸா டிசைட் பண்ணீங்களா? இல்ல, இட்ஸ் நாட் கான்ஷியஸ். ஆஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஐ திங்க் போத் ஆஃப் அஸ் ஆர் வெரி simple when it comes to
looking at a lot of things. uh, we try not to complicate life too much, or we try not to complicate anything too much. ஸோ அதனால தான் சொன்னேன். இப்போ அதான் இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கூட நான் வந்து ரொம்ப ஐ ஸ்டார்டட் கெட்டிங் இல்லை இல்லை வை இஸ் இட் லைக் இட் ஹேஸ் டு பி இஸ் லைக் ஜஸ்ட் டேக் த எமோஷன் அவுட் ஆஃப் இட் தென். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் சொல்லும்போது அப்போ வந்து என்ன அப்படிலாம் இல்லை, பட் அதுக்கப்புறமா உட்காந்து யோசிக்கும் போது யா இட் மேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் சென்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி போத் ஆஃப் அஸ் வென் வி ஹிட் certain points where we are stuck இல்லையா, like you know what, I think இதை எடுத்து இதை தனியாக எடுத்து வச்சிரு, இட்ஸ் டோன்ட் திங்க் லைக் திஸ் ஆர் give a different perspective to that entire situation, right? Absolutely. So that is how I think we've grown together in music. Beautiful. So I've learned so much from him, he's learned so much from me, we are still learning so much from each other. And in the time I would also like to mention that I absolutely enjoy working as a music supervisor with so many other artists. uh, it's literally equal to when I sing a song, because I like I mean, I don't know, like a lot of people have also told me it's very nice to work with you, in the sense that you நிறைய பேருக்கு என்ன ஆயிடும்னா, when you're insecure is when all the problems start. Correct. Right? பட் அந்த மாதிரி ஒரு 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 ஃபீலிங்கே வந்து கொடுக்காம, பிகாஸ் தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் போத் ஆஃப் அஸ் பீயிங் டுகெதர் இன் த சேம் ஹவுஸ், மியூசிஷியன்ஸ் பீயிங் இன் த சேம் ஹவுஸ். அண்ட் அதனால தான் சொன்னேன், அந்த ஈகோ எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிடணும். You can learn so much from every artist. Everybody has their positives, their negatives, and nobody is here to like tell you that, oh, இது நீ நல்லா இது ஆமா, it is not that. Correct. Like genuine somebody could not know it, and who are you to comment or pin that down on them? like அதான் அந்த மாதிரி we've never been around each other also. Yeah, we will call out for like constructive criticism நடக்கும். So how do you handle those differences of opinion when it comes to music? For example, you don't like a certain thing that's been made, or he doesn't like a certain thing that's been made, and difference of opinion வரும்போது இப்போ யூஸ்வலாகவே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வந்தாலே நிறைய கப்புள்குள்ள அடிதடி சண்டை. அடிதடி மீன்ஸ் நல்லா சத்தம் போட்டு, இந்த வேலை கூட நீ பண்ண மாட்ட, அதை கூட நீ பண்ண மாட்டேங்கிற, இந்த பாத்திரம் இன்னும் இங்கே இருக்கு, இந்த துணியை நீ மடிச்சு வைக்கவே இல்லை, சம்திங் ஆர் தி அதர், it happens between the couple and it gets into a heated conversation. But as musicians, when we all know that, oh, we have to respect each other and be nice and throw the ego out, all said, how do you handle those differences of opinion? So அதுதான், like we've made it clear that it is not about just our music being there. It is இதுதான், this is what the industry is, this is how it works, right? So ஒரு சில விஷயங்கள் yeah, as much as we might not want to do it, you still have to, I'm not talking about like ரொம்ப மோசமான விஷயங்கள் இல்லை, பட் you still have to come out of that. நான் இது மட்டும் தான் பண்ணுவேன்னு அப்படி உட்காந்துருந்தா you cannot really grow. So இல்லை அப்படி நம்ம உட்காந்தோன்னா நம்மளே வந்து நம்மளோட சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது. இஸ் இட் பாசிபிள் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு பிளாசிபிலிட்டி கூட நம்மளால ரீச் பண்ண முடியாது. ஓ, இது நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத இன்னொருத்தர் டேப் பண்ணும்போது தான், ஓ, திஸ் இஸ் வாட் வி கேன் டூன்னு தெரியும். கரெக்ட். ஸோ ஏன் ஒரு சிலப்போ வந்து I'll be like, என்ன, வாட் இஸ் திஸ் சாங் that you've composed? I mean, he's like, so are you being judgmental? I'm like, no, but why is it why is this song there, or why have you composed something like this? It's like இதுதான், this is the deal, this is how they wanted. Okay, fine, because அதுதான், like you're put under a lot of pressure. ஒன்று டைம், இன்னொன்று you have when you're handling multiple projects, இன்னொன்று when you have so many million things to do, and எப்பயுமே வந்து அந்த டைமுக்கு ப்ரெஷர், அண்ட் ஆல்சோ த சென்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் அதர் பீப்புள், எல்லாமே இட் கம்ஸ் டவுன் டு தட்.
ஸோ முன்னாடி ஐ யூஸ் டு கெட் ஐம் லைக் என்னது இது யூ கேனாட் பி டூயிங் சம்திங் அப்படி ஐ மீன் டாக்கிங் அபவுட் மியூசிக் Yeah. பர் சே தென் ஹீ ஆக்சுவலி மேட் மீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சி சிந்து இட் இஸ் நாட் அபவுட் உனக்கு பிடிச்சிருக்கு உனக்கு பிடிக்கல என்ன சொல்கிறது ஐம் நாட் டூயிங் மியூசிக் ஃபார் யூ ஐம் டூயிங் மியூசிக் ஃபார் a large scale of people. So அதெல்லாம் நீ மைண்டில் வச்சுன்னு you should look at it. Then yes, it makes sense. அங்கே வந்து it's not about ego or anything, it's about practically that's what it is. Yeah. So அதுக்கப்புறமா அஃப்கோர்ஸ் ஹீல் ஆல்சோ டெல் மீ சில இது வந்து என்ன இது ரொம்ப பியூரிஸ்டாக இருக்குது, இது கொஞ்சம் மாற்று, லைக் லிட்ரலி ரொம்ப ஓவர் கர்நாட்டிசைஸ்டாக இருக்குது, ரொம்ப ஓவராக அந்த ராக அப்படிலாம் வேணாம், கொஞ்சம் பிரேக் த ராகம் லில் பிட் ஆர் லைக் ஸோ திங்ஸ் லைக் அப்போ வி ஹாவ் ஹெல்தி கான்வர்சேஷன்ஸ். ஏன் வை ஷுட் ஐ டூ இட்? இட் ஓன்ட் பி லைக் ஹே ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட், அந்த மாதிரி இருக்கவே இருக்காது. ஏன் இப்படி பண்ணலாமே. ஸோ வென் யூ ஹாவ் யா ஆக்சுவலி கரெக்டு என்னோட நமக்கு தோணும்ல. ஆமாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த ராகத்துக்குள்ளேயே நான் வந்து யோசிச்சுட்டு இருந்திருப்பேன். பட் தென் லைக் ஸோ அப்போ கார்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது தட் இஸ் வேர் ஆல் யுவர் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் கம்ஸ் இன் டு பிளே. ஸோ வி ஆக்மெண்டட் ஃபோர்த் வரும்போது ஐ மீன் it's going into a different parallel, literally, right? So we've always tried to learn and nurture each other that way. Yes, there will be differences, any relationship for that matter. I don't think anybody can be நான் வந்து எந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியனுமே இல்லை அப்படிலாம் வந்து இல்லவே இல்லை. அது அப்படி சொன்னால் வந்து அது கண்டிப்பாக ஒரு போய் தான். அதான் how you take it and how you handle it. Absolutely. So beautifully put. ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் நிறைய வரும். பிகாஸ் ஒரே ப்ரொஃபஷனில் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து நீ வந்து என்னோட ஜாஸ்தி க்ரோ ஆகிற, நீ என்னோட கம்மியாக க்ரோ ஆகிற. பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே it is a cycle. And how together you are through thick and thin is what matters. Yes, and it's a cycle. நான் சிலப்போ ஓகே எனக்கு ஒரு 5 years பீக்கில் இருக்குது, அப்போ உனக்கு பீக்கில் இல்லாமல் இருக்கலாம், பட் அடுத்த 5 years உனக்கு பீக்கில் இருக்கும். ஸோ எவ்ரி திங் இன் லைஃப் இஸ் அ சைக்கிள். அந்த ஒரு ஐ திங்க் இதெல்லாம் கோஸ் மோர் தென் ஜஸ்ட் ஒரு மேலாப்பாலாம் தாண்டி வந்து ஃபிலசாஃபிக்கலாக பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அப்படி தான் பார்க்கணும். Seriously. ஸோ இப்போ மியூசிக் அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம். மியூசிக்குங்கிறது வந்து நவ் தட் வி ஆர் இன் குளோபலைசேஷனோட உச்சம். வேர் வி நோ வேர்ல்ட் மியூசிக், வேர் வி கெட் டு இப்போ திடீர்னு ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தாய்லாண்ட்லேருந்து ஒரு பாட்டு வந்து நம்மளை வந்து ஃபுல்லாக ஃபேமஸ் ஆச்சு. அது வந்து இங்கே ரியாலிட்டி ஷோஸ்லலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து பாட ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அப்புறம் நம்மளோட அந்த தெலுங்கு சாங் ஒன்று 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆனது வந்து ஒரு தாய் பேஸ்ட் தெலுங்கு சாங், ரனீனா ரெட்டி அவங்க பாடின சேம் பட் டிஃப்ரெண்ட் அந்த நோ மணி நோ ஹனி அந்த பாட்டு வந்து எங்கெல்லாமோ போய் வேர்ல்டில் ஃபேமஸ் ஆச்சு. இதெல்லாத்தையும் தாண்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீதாராமம், அதோட குருமுகில் வந்து எதிர்பார்க்கவே சாய்கிட்ட பேசும்போது சாய் சொன்னது என்னன்னா, எதிர்பார்க்கவே இல்லைக்கா அது வந்து இவ்வளோ இதுவாகும் பெருசாகும்னு. பிகாஸ் அது வந்து ரொம்ப குட்டியான டைமில் அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே அது வந்து சீக்கிரமாக முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி வாஸ் டாக்கிங் வெரி ஹைலி அபவுட் the experience. I'm hoping that you would have watched it. Yes, I did. Yes. அதுக்கப்புறம் தான் I texted you. Yes. நீங்க தான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணீங்க சாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாய் சொன்னார். ஹவு கம்ஃபர்டபுள் ஹி வாஸ். அண்ட் நான் சாய் கிட்டே தான் கேட்டேன் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணதை, நீங்களும் இப்போ சொன்னீங்க. ஸோ கம்மிங் டு தட், அது எப்படி இப்படி இன்ஸ்டாகிராமில் கம்பன் அப்படின்னு போச்சு. அந்த லெவலுக்கு வந்து இட் பிகேம் அ ஹியூஜ் ஹிட். அஃப்கோர்ஸ் இட் டிசர்வ்ஸ் டு பி அ ஹியூஜ் ஹிட். ஸோ அந்த மாதிரி பல சாங்ஸ் பல இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து வந்துட்டே இருக்கும். பட் இதெல்லாத்தையும் தாண்டி நம்ம வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மெடிடேஷன், ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ், இதெல்லாத்தையும் தாண்டி அப்டேஷன் ஒரு மியூசிஷியனுக்கு
அது எவ்வளோ முக்கியம். இப்ப நான் வந்து எனக்கு இந்த இடத்துல வேர்ல்டு மியூசிக் அதில தெரிஞ்சிருக்கணுமா? எனக்கு வந்து என்னோட ரூட்டடா என்னோட கல்ச்சர்ல, என்னோட சினிமால நடக்கிற விஷயங்கள் மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தா போருமா? இல்ல நான் பாலிவுட்டையும் தெரிஞ்சுக்கணுமா? இல்லாட்டி வேற ஏதாவது ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிய பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கணுமா? ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்? கண்டிப்பா வந்து ஐ லிசன் டு அ ம். லாட் ஆஃப் அதர் மியூசிக். நம்பளோட இதெல்லாம் தாண்டி அ முன்னாடி வந்து இந்த ம். வேர்ல்டு ரேடியோ ஒண்ணு இருந்தது. ஆ. அது பேர் எனக்கு இப்போ டக்குன்னு வரல. அதில வந்து நெறைய கண்ட்ரீஸோட ம். அவங்களோட ஃபோக் அவங்களோட எல்லா ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் மியூசிக்லாம் வந்து அ அப்படிதான் வந்து ஷக்கீராவோட மியூசிக்கும் ப்ளே ஆச்சு. ம். அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களோட ஆல்பம் வந்து இவங்க வாங்கி அது அடுத்தது ஹிட் ஆச்சு. ஆக்சுவலி வி யூஸ்ட் டு ஹேவ் தட் அட் ஹோம். எனக்கு ம். அந்த ஸ்பெசிஃபிக் அந்த ரேடியோ இது பேர் எனக்கு ஓகே, ஞாபகம் ஓகே. இல்ல. ஸோ ஒவ்வொரு நாள் வந்து புதுசா ஏதாவது ஒண்ணு ஓடிட்டுருக்கும் தட்ஸ் வீட்ல. நைஸ். அண்ட் நான் அதான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இம்பார்ட்டன்ட்டோட வந்து இட் கிவ்ஸ் யூ இட் ஓப்பன்ஸ் அப் அ லாட் ஆஃப் யுவர் உன்னோட ம். உங்களோட மண்டைக்குள்ள இட் ஓப்பன்ஸ் அப் அ லாட் ஆஃப் அவென்யூஸ் வென் எஸ். யூ லிசன் டு அ லாட் ஆஃப் அதர் மியூசிக். ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் சின்ன வயசுலேருந்து ம். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பின் த கேஸ். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் பின் இண்டியன் மியூசிக் பட் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பின் லைக் ஒரு சர்பியன் சாங் எப்படி இருக்கும், இல்லை ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஃபோக் சாங். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய For வேரீட். that matter, musical theatre, Carmen is an example யா. of it. ஸோ அந்த மாதிரி வேரீடாக வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஐ ஹவ் பின் லிசனிங். ஐ லைக் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் யூனோ ஓகே இது நல்லா இருக்கே, இதையுமே நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணினா நல்லா இருக்குமே, ம். அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட் பிகாஸ் யூ ஹாவ் டு பி வெல் இன்ஃபார்ம்ட். இப்போ கேபாப் இஸ் ஸோ ஃபேமஸ். Yeah. அது வந்து நிறைய என்ன சொல்கிறது, கொஞ்சம் ஓல்டர் ஜெனரேஷனுக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம். பட் தென் த ஜென்ஸி அண்ட் ஆல் ஆஃப் தெம் தே லவ் இட். ஸோ நாளைக்கு வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து அந்த ஓகே இல்லை தே இட் 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 சப்போஸிங் இட்ஸ் ஃபீச்சரிங் அ கேர்ள் ஹூ கெட்ஸ் இன் டு கேபாப், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்ததுன்னா அப்போ I யூ think ஸ்டில் இத யாராவது கேட்டு கொண்டு வர போறாங்க விஷால் அண்ணாக்கு. இல்லை 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 அந்த மாதிரிலாம் ஸ்கிரிப்ட் இல்லை. பட் சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து யூ கான் சே தட் எனக்கு கேபாப்லாம் பிடிக்காது அதனால் நான் பண்ண மாட்டேன், அதெல்லாம் நான் கேட்க மாட்டேன். ஓகே பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் கேன் பி வாட் எவர், பட் யூ ஸ்டில் ஹாவ் டு பி அவேர் அண்ட் That these are all the kinds of music எஸ் that are எஸ் அது out நாளைக்கு there. அந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணணும்னா பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ ஒரு ரெக்கார்டிங்னு வருதுங்கிறது வந்து நான் நெறைய இடத்துல இத பேசியிருக்கேன். தட் ரெக்கார்டிங் இஸ் another பால் கேம் பை இட்செல்ஃப். இப்போ என்னதான் ஸ்டேஜ்ல நம்ம பாடுனாலும், ரெக்கார்டிங் ஹேஸ் திஸ் நாக் டு கெட் இன்டு அவர் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் யூ நோ இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம் ஃபார் அஸ் டு கெட் யூஸ்ட் டு ம் ஸ்டுடியோ அட்மாஸ்பியர். ம் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு ரெக்கார்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வெளில நல்லா பாடுறியேம்மா, உள்ள ஏம்மா அப்படி ஆகுது? அது வேற சார். அது வேற டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ இட் டுக் அ லாட் ஆஃப் டைம் ஃபார் மீ டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மைக் அந்த மாரி பல விஷயங்கள் வந்து ரெக்கார்டிங்ல இருக்கு. ம் இப்போ நம்ம Instagramல பாடுறோம் அப்படின்னு நெனச்சுட்டு நம்மளோட ஜென்ரலி ஒரு நம்மளோட கேமராக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்ல பாடுறது அப்படிங்கிறத தாண்டி வெளியில இன்னொருத்தரோட ஸ்பேஸ்க்கு போய் பாடுறது. ம் தட் இஸ் அ டிஃபரெண்ட் அகெயின் breaking out from the comfort zone and getting into someone else's space and getting yourself comfortable in that space. So how to, since you are a music supervisor now, it I want you to tell to all the musicians how to get recording ready. So first அதுக்கு முன்னாடி tell me about your music supervision experience as well, so that we'll know where you're coming from. மியூசிக் சூப்பர்விஷன் வந்து அகேன் அது வந்து ஐ லவ் இட் ஆஸ் மச் as ஐ சிங். இந்த Mm, ஐ திங்க் நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட சொன்னேன். ஏன்னா அதில் வந்து யூ கெட் டு இன்டராக்ட் வித் ஸோ மெனி ஆர்டிஸ்ட்ஸ், ரைட்? absolutely. ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட்ஸ், Mm, யூ லிசன் டு அந்த ஒரு பாட்டை வந்து லிட்ரலி யூர் லிசனிங் டு எவ்ரி நுக் இன் எவ்ரி டீட்டெயில் இன் தட் சாங். yeah. அது வந்து
பாடும்போது யூ ஆர் ஒன்லி திங்கிங் அபவுட் ஹவ் யூ ஷுட் சவுண்ட் ஆர் ஹவ் யூ ஷுட் ப்ராஜெக்ட் யுவர் வாய்ஸ் ஆர் ஹவ் த சாங் அந்த மாதிரி தானே தவிர்த்து மியூசிக் சூப்பர்விஷனில் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஃப்ரம் அ அந்த ஒரு கம்போசரோட ஹெட்டுக்குள்ளே போய் வந்து என்ன வேணுங்கிறத புரிஞ்சுண்டு பண்ணுறது. ரைட். அண்ட் வென் யூர் லைக் interacting with so many artists, ஒரு flautist கிட்ட, ஒரு violinist கிட்ட, இல்லை ஒரு cello வாசிக்கிறவங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது நிறைய it opens up so many avenues for you. Oh, okay. அதுதான் இப்படி கூட வந்து இப்படி கூட அதை வந்து பார்க்கலாம், இந்த பாட்டை இப்படி பார்க்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு அவென்யூ தான் வந்து இட் ஹாஸ் ஓப்பன்ட் அப் ஃபார் மீ பீயிங் அது எப்படி அந்த ஹோல் மியூசிக் சூப்பர்விஷனுக்குள்ளே வந்ததுங்கிறது இட் வாஸ் நாட் லைக் நான் இது பண்ணணும் அதனால அப்படி வரல. பிகாஸ் போத் ஆஃப் அஸ் ஆல்சோ கம்போஸ் டுகெதர் ஸோ கொஞ்சம் செக்ரிகேட் ஒர்க் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். அண்ட் அதே தான் வந்து இந்த மெலோடைன் இஸ் a very important factor. அது வந்து எல்லாராலையும் மெலோடைன் பண்ண முடியாது. Right. Okay. And I've heard that a lot of singers have a melodyne engineer for themselves. ஆமா ஆமா So that they get to work on their voice and give the product out. Yeah. ஏன்னா because I am not a fan of auto-tune. And sometimes yes, it's great to leave it as it is, but ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் you do the pitch corrections and all of that. ஆனால் அந்த மெலோடைன்லேயுமே யூ ஹாவ் டு நோ ஹவு டு அது ஓகே அந்த நோட்டு தப்பாக இருக்குன்னா தாண்டி அந்த டைனமிக்ஸை உடைக்காமல் அதை எப்படி பண்ணணும், அது இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ சாஃப்ட்வேர், இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ டா தட் யூஆர் ஓகே இந்த கமாண்ட் கொடுத்தா இதில் அதுவுமே வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் தான். ஓகே அது கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு அது இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் because you're constantly ringing. Yeah, but it's a very important. So அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஓவர் த இயர்ஸ் வந்து நான் வந்து இல்லை இது கரெக்டாக இருக்கணும், இது இப்படி இருக்கணும், அப்படி இருக்கணும், கரெக்டாக இருக்கணும்னா இட் சவுண்ட்ஸ் பெட்டர், அவ்வளோதான். ஸோ அப்படிலாம் வந்த ஒரு இதுதான் வந்து இந்த மியூசிக் சூப்பர்விஷன் விச் ஐ ஆக்சுவலி ஸ்டார்டட் ரியலி என்ஜாயிங். பிகாஸ் அங்கே வந்து அந்த மியூசிக் சூப்பர்வைஸ் பண்ணும்போது அந்த பாட்டுக்கு வந்து ஐ எம் ஆல்சோ ஏபிள் டு கிவ் ஐடியாஸ் டு தட் சாங் அண்ட் த சிங்கரோட ஐடியாஸ் தெரிஞ்சுக்கிறேன், த இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்டோட ஐடியாஸ் தெரிஞ்சுக்கிறேன். அதுலேருந்து வந்து செலக்டிங் த பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் இட் கம்ஸ். அதெல்லாம் சேர்த்து போட்டு ஒன்று வரும்போது you get to judge what is best for the song. Yeah. And the art becomes bigger. So I have also like started doing music supervision for like a lot of other composers as well. Because is there any course for music supervision or it comes out of experience? I don't know if there is a course. I mean, I haven't really looked up, but I mean, I think I do see these master classes mari vandu which happen with a lot of, they bring in a lot of music supervisors together. I think Bombay lo kuda enavo onnu nadandadu, but I don't know if there's actually a course. But music supervision is more of you are playing a little bit of a composer's role there, right? And yes, சிலப்போ வந்து அந்த ஒரு இன்டர்லியூட் வந்து எதுவுமே வாசிச்சு வச்சிருக்க மாட்டாங்க. லைக் இட் wouldn't have been programmed or thought of by the composer. So okay, நீ வந்து நீயே பாரு when you're recording, get the artist's idea. ஸோ ஒரு 4 barsக்கு வந்து இந்த மாதிரி இன்டர்லியூட் வந்து வரணும். அதெல்லாம் இருக்கும்போது அங்கே யூ கம்போஸ் இட். ஸோ இப்போ ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் ஆல் ஆஃப் தட் இஸ் யூ கேன் புட் எவ்ரிதிங் as in the same பாக்ஸ் தான். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணும்போது இட்ஸ் I feel really good doing supervising and knowing so many other perspectives. So I really enjoy that apart from singing. Excellent. So எப்படி ஒருத்தர் வந்து ரெக்கார்டிங்க்கு ரெடி ஆகணும்?
எப்படி ரெடி ஆகணும்? கண்டிப்பா வந்து பிராக்டிஸ் ம். 100% வித்தவுட் பிராக்டிஸ் ம். யுவர் வாய்ஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு லிசன் டு வாட் யுவர் மைண்ட் இஸ் திங்கிங். ஸோ அது 2மே வந்து இன் சிங்க் இருக்கணும். இன் சிங்க் இருக்கணும்னாக்கா தட் இஸ் அ மேஜர் ரோல். பிராக்டிஸ் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். அப்புறம் அதை தாண்டி ஒரு சில ஃபேக்டர் சம் டேஸ் ஆர் நாட் யூ ஜஸ்ட் யூ ஒன்ட் ஐ மீன் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கலாம் ஆர் யூ ஆர் ஜஸ்ட் நாட் இன் அ குட் மூட் அதெல்லாம் இருக்கும். Health wise ஹெல்த் also, வைஸ் ஆல்சோ. sometimes you have periods and you'll feel like, ஆமாம், oh, I just want to crash, I don't want to do anything. ஆமாம். அந்த மாதிரி நாட்களில் ம். யா யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் இட்ஸ் லைக் யூஆர் அன் அத்லீட்டுக்கு வந்து ம். எப்படியோ அதே தான் என்னை Correct. பொறுத்த வரைக்கும் மியூசிஷியன். எஸ் சம் டேஸ் வில் பி பேட், ரெக்கார்டிங்ஸ் வில் நாட் கோ வெல் ம். ஆர் ஷோஸ் வில் நாட் கோ வெல், யூ மைட் நாட் சிங் தட் கிரேட். ஸோ டோன்ட் அதுக்குன்னு வந்து யூனோ ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூனோ சம்டைம்ஸ் யூ வென் யூ ஒர்க்ட் வித் சம் பீப்புள் ஒரு சில நாள் வந்து தே ஆர் நாட் இன் அ குட் மூட் ஆர் இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் கம்மிங், இட்ஸ் த கிரியேட்டிவிட்டி இஸ் ஜஸ்ட் நாட் ஃப்ளூயிங், Yeah, அவ்வளோதான். yeah. அதுக்குன்னு வந்து பட் தே அது டோன்ட். வந்து ஒருத்தர் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னா, that is not something where the person has to come and make an impression on. But if you're a beginner and you have to make an impression, that's a very tough thing to happen to டஃப் them திங் டு இல்லையா? ஹேப்பன். ஸோ யூ ஹாவ் டு அந்த ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்கணும். வென் யூ கோ இன் டு தட் ரெக்கார்டிங் ஸ்பேஸ் ஸ்விட்ச் ஆஃப் த நாய்ஸ். The அது outside ரொம்ப world. கஷ்டம்தான். அதுவும் எஸ்பெஷலி வந்து வென் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் அ லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் ஆர் ம். இட் கேன் பி எனி திங். ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் சம் அதான் யூ ஹாவ் டு சம்ஹவ் ட்ரெயின் யோர் பிரெயின். Because like you said also, singing is not just வெறும் உன்னோட வாய்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் மட்டும் வந்து இல்லை. ம். எவ்ரிதிங் ஹேஸ் டு கம் இன் டு ஒரு சிங்க்ல Yeah, வந்தால் மட்டும்தான் இட் கேன் ஹேப்பன். correct. அது ஏன்னா ஒரு அழுதுட்டு அன்னைக்கு ஒரு நாள் அழுதுருக்கோன்னா கார்த்தால அண்ட் மத்தியானம் ரெக்கார்டிங் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக தொண்டை வந்து இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி ம். நம்மளுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நிறைய அழுதா. பிகாஸ் இட் இஸ் ம். லைக் ஆல் யுவர் எமோஷன்ஸ் ஆக்சுவலி கோ ஹியர். கரெக்ட், கரெக்ட். இங்கே தான் வந்து அப்படியே அழுத்தி பிடிக்கிற மாதிரி மென்மைய இருக்கும். அடைக்கும்னு ஆமாம். சொல்லுவாங்க. பட் அதெல்லாம் தாண்டி யூனோ யூ புல் யுவர் செல்ஃப் அப். எல்லாமே இட்ஸ் செல்ஃப் ம். செல்ஃப் மோட்டிவேஷன், செல்ஃப் எவ்ரி திங் தான். ஸோ யூ ஹாவ் டு கோ பர்ஃபார்ம் இன் த ஃபீல்ட். ஒரு அத்லீட் போய் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அந்த டைமில் என்ன வேணா ம். இருக்கலாம், ஹி ஸ்டில் ஹேஸ் டு ஜஸ்ட் டூ இட். அதே Yeah. மாதிரி தான் மியூசிஷியனுக்கு மைண்டு கொஞ்சம் கிளியராக அந்த நாய்ஸை கட் பண்ணுற மாதிரி ஸ்விட்ச் ஆஃப் வந்து அப்புறம் போய் ரெக்கார்ட். ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம், ரெக்கார்டிங் ஸ்டூடியோக்குள்ளே போனால் வேறு எதுவுமே என்னோட கண்ணுக்கு காதுக்கு எதுவுமே கேட்காது அப்படின்னு வச்சா You மட்டும்தான். have to go into another state of ஆமாம், meditative state. எஸ். Beautiful, beautiful. I don't know. நீங்க என்ஜாய் பண்ணீங்களா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. அப்சல்யூட்லி, I அப்சல்யூட்லி. absolutely enjoyed this whole conversation. I got to learn a lot of things from all perspectives. எனக்கு இட்ஸ் பின் அ வெரி ஹார்ட் ஃப்ரம் த ஹார்ட் கான்வர்சேஷன். நானும் வந்து ஐ ஹவ் நாட் லைக் ஓ ம். இப்படி பேசக்கூடாது இதை அந்த மாதிரிலாம் ஒரு தாட்டே இல்லாமல் ஜஸ்ட் அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் தாட்ஸ் ஜஸ்ட் கேம் அவுட் Thank ஆஃப் you. மை மவுத் தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நிறைய இடத்துல யூ ஹாவ் டு சார்ட் ஆஃப் மெயின்டைன் ஓகே இது சொல்லாமல் இருக்கிறது பெட்டர், இதை சொல்லிடலாம். அந்த மாதிரி பேரலல் ப்ராசஸ் ஒன்று உள்ளே போயிட்டுருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் Thank you. ஷேரிங் my my experiences, my perspectives, and listening to what you have also your perspectives are also. அதுலேருந்து ஒரு சில விஷயங்கள் நானும் வந்து ஓகே இதை இப்படி பார்க்கலான்னு Oh. நானும் கற்றுனேன். ஸோ Thank you so thank you. much. Means a lot because coming from you, because நான் ரொம்ப வருஷமா நான் சொல்ற மாதிரி I'm fangirling right now. I've been a fan of your voice and your personality as such. I like how you portray your character on social media as well. Your songs எல்லாத்துலேயுமே இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி. ஸோ இவ்வளோ ஒரு பர்சன் வந்து இங்கே லைஃப் லைக்காக என் கூட இங்கே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஐ ஃபீல் மோர் தென் ப்ரிவிலேஜ்ட்.
I don't Thank know you. what to say, but I'm really சோஷியல் happy. மீடியால போட்டிருப்பேன்னு நான் நிறைய யோசிப்பேன். பட் ஆனா ஐ மீன் ஐ It டோன்ட் comes out true, இல்லையா, at the end of the day. see, I don't, frankly speaking, I don't know how to be Mm. fake. It Mm. doesn't, அது பண்ணினா Come. எனக்கே வந்து ஐயோ எனக்கு ரொம்ப வந்து உங்களோட சாப்பாடு தட்டு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆ, How the வத்த குழம்பு and all of those கீரை and காய் எல்லாம் சுத்தி அது வந்து பார்க்கும்போதே it feels like ஒரு 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 பர்சன் வந்து எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி எனக்கு ஃபீல் ஆகும். சும்மா வந்து சாண்ட்விச் ஐ ஹேட் சாண்ட்விச் டுடே அண்ட் ஹேட் அ கப் ஆஃப் காஃபி அந்த மாதிரி இல்லாம எனக்கு அது ஐ லைக் the truth that is there in you. As John Keats, ஐயோ திருப்பி நான் லிட்ரேச்சர் no, no. so as John Keats says அவரோட ரைட்டிங்ல ஒரு poem அதில் வந்து பியூட்டி இஸ் ட்ரூத் அண்ட் ட்ரூத் பியூட்டி அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ அதுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டாக நீங்கள் இருக்கீங்க. Thank ஸோ you so தேங்க்யூ much. ஸோ மச் Thank you. ஃபார் ஷைனிங் தட் லைட் ஆன் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஸோ தட் வி கெட் டு somewhere along the line shed that as well over a period of time. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for being a part of the podcast, and I'm looking forward Absolutely. to meeting you more outside the podcast as well. கண்டிப்பா வீட்டுக்கு சாப்பிட வாங்க. வத்த குழம்பு. Yeah. இதே மாதிரி இன்னொரு ஃபென்டாஸ்டிக் எபிசோட்ல இன்னொரு ஃபென்டாஸ்டிக் கெஸ்டோட நான் உங்களை மீட் பண்றேன். Until then, this is me, R Soundarya, signing off from the Isai Podcast.